Two storms later and we're finally off. Race management have announced the Ocean50 and Class40s will be racing again, and there was something of a back-to-school atmosphere this Sunday morning in Lorient, where the skippers received their final instructions. The Ocean50 trimarans will set off at 10:30 tomorrow. We were worried about breakages on the first leg, so some took it a little more calmly, but this time it's going to be different. There's less wind forecast and there are opportunities to go fast, so I think everyone's going to raise their game. For the Class40s, the start will be at 10:45 a.m. What's left of this weekend's Storm Domingos will give us some good wind and seas, especially on the first day of racing. Getting back into the swing of things is an effort, but I'm happy to be going. We're off to do the Transat Jacques Vabre. In Le Havre, the IMOCA sailors are also getting back into the swing of things as they prepare for their Tuesday morning start. We're on board with Kojiro. We're starting to look at the forecasts again. Meanwhile at sea, the ULTIMs are continuing their race across the famous doldrums. We spent most of the night in the doldrums. It's not easy to make the right sail choices. Thierry and I were on deck for most of it, doing sail changes and looking at the satellite images on the computer. The ULTIM fleet is still led by Armel Leclerc and Sebastian Josse. We've been in the southern hemisphere for a few hours now. Heading for Ascension Island, we have a long, close-haul passage ahead of us lasting around 3 days. Still a lot of work ahead of us. We've been racing for 8 days and we're halfway through the race, so all good. Bah écoute, ça se profile pas trop mal au final. Il y a une jolie fenêtre effectivement là à exploiter. Il y aura du vent, il y aura de la mer surtout le premier jour de course qui va rester de la tempête Domingo de ce week-end. Mais après on a un passage au Cap Finistère avec un passage de front à ce moment-là, mais qui est un petit peu moins violent que prévu, je dirais encore hier. Donc non ça va, c'est plutôt des conditions assez correctes pour partir, mais ça reste un départ costaud quand même, quoi. Voilà. Bah là je crois, ouais là ça y est, là c'est bon, ça y est, c'est parti quoi. Non, ça fait plaisir de. Non, enfin, ça fait bizarre de faire 2 départs quand même, hein, parce que je pense qu'il laisse quand même pas mal d'énergie sur un premier départ, sur tout ça, et se remobiliser pour repartir, c'est un vrai petit exercice, mais non, content d'y aller, et ça y est, on est parti pour faire la Transat Jacques Vabre, cette fois-ci. Nous, on a eu du bol d'avoir pas trop de casse sur la première étape, donc on a eu le temps de bien se reposer. Moi, je suis rentré un petit peu à la montagne. Voilà, bon 24 heures, hein, pas très longtemps, mais j'en ai profité pour faire ça, pour changer un peu d'air. Je pense que c'était important de couper avant de se remettre dedans. Et voilà, donc voilà, on s'est bien reposé, on est en forme, on a hâte. Ouais, une météo pas que simple, un golfe de Gascogne un peu plus sage que potentiellement sur le premier départ. Donc c'est bien, il va y avoir encore du vent, des petits grains à passer. Et après la suite de la météo, c'est pas simple, hein, donc on affinera ça demain matin avant de partir et puis sur les jours après. On va déjà y aller étape par étape, passer le Cap Finistère et puis après descendre le plus vite possible au sud. Et on verra, les routeurs travailleront ensuite pour nous guider. Oui, on a eu la chance de pouvoir continuer notre préparation et voir des petits soucis sur la première étape, donc c'est parfait. Avec tous les fournisseurs ici, on a pu travailler là-dessus et encore améliorer le bateau. Et puis là, on est en train de finaliser la petite job list pour être serein. On s'est adapté à la météo, c'était pas simple de travailler cette semaine, donc là on va profiter de ce beau dimanche ensoleillé pour finir de travailler, finir de préparer les sacs et être prêt demain matin, quoi. On va faire en sorte de pas calculer et d'être en tête à l'arrivée pour pas avoir à calculer justement et à comprendre si ça suffit ou pas. Donc non, oui, c'est un petit avantage plus psychologique qu'autre chose, je pense. Mais bon, ça a dû aussi les énerver, donc je pense que tout le monde va rehausser son niveau dès le départ. Voilà, on part pas dans les mêmes conditions. Il y avait beaucoup de risques de casse sur la première étape, donc c'est vrai qu'il y en a qui se sont allés plus calmes. Là, ça va être différent. Il y a un peu moins de vent annoncé, donc il y a moyen d'aller plus vite encore. Donc je pense que tout le monde va hisser son niveau de jeu. C'est parti, on est prêt. On sait qu'on va avoir une petite mer là de peut-être 4-5 mètres demain. Mais bon, ça sera plus ou moins au travers, donc ça devrait le faire, hein. Ça va. Il n'y a pas trop de vent, après il y a une petite zone un peu plus mou, donc ça va aller. Je pense qu'au début, pas tant que ça, mais vu qu'il y a une petite zone de transition après, là, dans la nuit, là ça va jouer, ouais. Mais au tout début, non. Au début, je pense qu'on sera tous
Ouais, je pense qu'il y en a qui resteront un petit peu haut et d'autres qui iront un peu plus vite. Il y aura de la petite nuance de trajectoire quand même, mais globalement on va essayer de tous aller le plus vite possible vers le Cap Finistère. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y aura juste des différences entre les SCO et les pointus, quoi. Il se passera plus de choses au Cap Finistère, je pense, avec le front suivant. Est-ce qu'on traverse, est-ce qu'on traverse pas? Jusqu'à demain, pas grand-chose, hein. Tout est prêt, là. L'eau et la bouffe, c'est à bord. Il nous reste nos sacs de fringues, quoi. C'est ça, et prendre un peu plus de bonbons ou du chocolat, voilà, les petits trucs à faire. Soigner les petits bobos, peut-être, s'il y en a, et voilà. Pour moi, c'était bien, c'était un bon moment de repos, donc moi je suis content qu'il y ait eu cette pause. Et je suis vraiment, là je suis prêt, hein, je suis prêt à partir, il n'y a pas de souci. Ah bah oui, pareil, en plus moi j'avais la chance d'être quasiment à domicile, donc voilà, je dors dans mon lit, c'est très simple logistiquement pour nous, donc on n'a vraiment pas à se plaindre, et on est prêt, on est chaud, plus qu'à y aller. On repart à zéro, hein. Les écarts sont relativement faibles dans un sens comme dans l'autre, que ce soit devant ou derrière. Il faut juste partir pour essayer d'aller le plus vite possible, arriver avant les autres avec de l'écart, et puis on verra bien après. Ah bah c'est sûr que si comparé à la marque qu'aurait pu être aux Açores, ça change un peu radicalement la physionomie de la course, et je pense que ça risque de la rallonger un petit peu, mais de la rendre plus courte à vivre, dans le sens où si on avait continué par les Açores, on aurait enchaîné dans les dépressions au près, et c'est pas les moments qui passent le plus vite. Alors qu'au portant, au soleil, à faire des grandes glissades, voilà, c'est sûr que ça ressemble plus à la route du café. Ouais, normalement dans 4 jours on respire. Le poteau noir, ça devait être facile à passer. Eh ben, il n'en a rien été. Il est resté fidèle à sa légende, en tous les cas pour nous. Il a été plus magnanime pour certains, mais bon, c'est la loterie du poteau noir. Là, c'est la belle image à travers quoi on est passé. Là où c'est rouge, c'est pas cool. C'est qu'il n'y a pas de vent. C'est vraiment un endroit où les nuages se forment et se désagrègent sous nos yeux, quasiment en instantané. C'est très impressionnant. Et là, il n'y avait pas de lune, on était dans le noir total. Et ça a été un moment pas facile, mais c'est à chaque fois un moment très fort dans la navigation que de passer le poteau noir et de passer dans l'autre hémisphère. Là, on est à remonter au près. C'est plutôt plus facile et plus sympa. Là, on va pas faire le tour du monde, mais quand on part au tour du monde, c'est une des périodes que je préfère. The Class 40 and the Ocean50 classes resume the Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre on Monday morning, while the record-sized 40-strong IMOCA class will start their race to Martinique on Tuesday morning, setting off from Le Havre on a shortened course direct to the French Caribbean island with a turning mark at Madeira. Their 3,765 miles course looks like being rough and tactical until they reach the trade winds, which will allow them to make high speeds downwind towards Martinique. It will be an early start Tuesday morning for the IMOCA duos, who need to start moving out of the Paul Vartine dock and through the sea lockout onto the Bay of Le Havre from 0400 hours until about 0630 hours. The start for the IMOCA fleet is 9:30 a.m. local time. The southwesterly wind is forecast to be around 15 to 20 knots with decent seas for the start and the passage around the Cherbourg Peninsula, according to Christian Dumard, who has carried out lots of routing analysis over the past few days to establish the course for each of the classes with the race directors. After their extra week waiting to start, the 40 double-handed crews will not have much time to settle into the race. By the morning of Wednesday, the 8th of November, with the final boats rounding the tip of Brittany, a front awaits them with 30 knots of wind, gusting to 35 to 40 knots. They will be sailing in the same sort of winds they saw in the fast net, said Christian Dumard. The seas behind the front will not exceed 4 meters, with a long period for the waves. Strategically, the race is wide open.
The routing will probably take them via the north across the area of high pressure, which is splitting into two highs, so that they will be able to pick up a second low on Thursday and Friday. The 60-foot boats will be able to get behind the associated cold front to make headway south. The slower monohulls, and those who really want to look after their boat, may decide to go for a more cautious route to the south, but the weather option would take some IMOCAs a fair distance north. That is why the race directors have set up an intermediate course mark, the only one before Diamond Rock, at the island of Santa Maria, the most southerly island in the Azores, which the fleet will have to leave to starboard. In any case, there will be a lot of strategic choices for the IMOCAs with quite a few options and routing choices, as soon as they leave the English Channel. They will face 5 or 6 days of upwind sailing or reaching to begin their race, before hoping to be able to sail downwind. The ETA of the first boats in Martinique is estimated to be around the 17th of November. The trimarans will have to head for a virtual mark to the north of the Cape Verde Islands, being careful to avoid the wind shadow. They will sail a theoretical 4,200 miles from Lorient to Fort-de-France. The smallest monohulls will head for the island of Porto Santo to the north of Madeira, which they will have to leave to starboard. They face a theoretical 3,750 miles on their way to Martinique. The atmosphere appeared serious in Lorient La Base this morning, as you would expect on the eve of the start of any transatlantic race, but in blue skies interspersed with sharp showers, everyone seemed happy to be getting ready to go. Italian skipper Ambrogio Beccaria, who resumes racing with French co-skipper Nicolas Andrieu on Alagrande Perel carrying a margin of 1 hour and 15 minutes, commented, "We are good." In the end the course is very much the same, as usual some upwind on Biscay and a big front. The weather models do not really agree at the moment, but it looks like 2 fronts for us before Cap Finisterre. It's not clear right now if we cross the second one. Our objective is to go as fast as we can from the start, because it does look like there might be some little opportunities to get through and away and get an advantage. There has been a race against time for the teams on Credit Mutual and Suggestion Frigo, for whom the delay has granted them a second life. The pair on Credit Mutual suffered a dismasting in the first part of the race and thanks to a commando operation, have managed to fit a new mast aboard their Class 40. Although they have received a penalty of 6 hours added to the time of the last boat to reach Lorient, Ian Lipinski and Antoine Carpentier still intend to get a good final result at the finish in the sunshine in Martinique. Together they have clocked up 4 wins in the race between them, and are now ready to set sail again. As for Cédric Chateau and Guillaume Pirouel, whose boat was severely damaged in a collision not long after the start in Seine Bay. And today they could not hide their pleasure at being in Lorient and ready for the start. Not only did they manage to get their Seafrigo Suggestion back in shape to allow them to race, but they have a good chance of ending up well placed in the final rankings, as they were granted redress by the jury after this unfortunate incident in the race. Unable to complete the first leg, their final race time will be calculated by adding their race time between Lorient and Fort-de-France to the time achieved in the first leg by the boat whose position they take at the finish in Martinique. We are in the same mindset as last Sunday and the days that followed and remain determined. In spite of not having sailed that much together on this fantastic boat, we will be aiming to grab any opportunities in this second leg, said Cédric, who has been through all the emotions in the past week. The course for the second leg for the Ocean50 boats is Lorient to Fort-de-France, which is a course of 4,200 miles leaving the island of Sal, Cape Verde, to starboard. The start is scheduled for 1,030 hours local time off Talude Point in Lorient. The ETA is around the 18th of November. The course for the second leg for the Class 40 boats is Lorient to Fort-de-France, which is 3,750 miles leaving the island of Madeira to starboard. The start is scheduled for 10 to 45 hours local time off Talude Point in Lorient. ETA is the 22nd of November. Barcel Bugnon, Eden Red, Class 40 said, "This is like a new start, but to the same destination we had been expecting, even if it was a bit odd to go home in the middle of the race.
We are paying attention to how the weather is developing. The start of the race looks fairly complicated in terms of strategy, with various phenomena, which could lead to big gaps developing. The forecasts vary a lot for the moment. Even if the wind is not as scary, the first part is going to be fairly fast, which is good, as we don't like hanging around in the Bay of Biscay. For the first 24 hours, we will have the wind on the beam and should pass Cape Finisterre after 48 hours of racing. We are ready and now just have to load up some fresh supplies, based on a 14-day trip. Quentin Vlaminck, Solid Iris EN Peloton, Ocean50. The weather isn't looking that easy to deal with, even if conditions have eased in the Bay of Biscay, in comparison to what we were facing after the initial start. There is still quite a lot of wind, with passing squalls. After that, we'll see the situation more clearly tomorrow and over the coming days with our Reuters. We are taking it one step at a time. During the stopover, we were lucky to be able to continue our preparation, sort out a few problems and make further improvements to the boat. Even if we are a bit ahead for now, we'll be trying to be the first to finish in Martinique, so we don't have to worry about any calculations. Our advantage is more psychological than anything else. There was a strong likelihood of breakages in the first leg. Now, with less wind forecast, the standard of racing should be that much higher.